Hello everyone. From the Sister Nivedita University Department of Law, Legal Aid Clinic, we are very happy to introduce you all in our first ever podcast with Mr. Pradeep Ghosh and me, Dr. Shushmita Dhar, Associate Professor, Department of Law, Sister Nivedita University. I have my students, Ms. Sunwai Khatun, BCom LLB, Honours 3rd Sem with me as a co-host, and Pradeep sir is serving as a paralegal volunteer of Calcutta DLSA, having a rich background of research activities in LGBTQ community movement. He is a research scholar of Delhi University and serving DLSA Calcutta, also having experiences in international national area regarding his research topic, and today we are very happy to have Pradeep sir with us. Sir, my first question will be to you to enlighten us and whoever is hearing us today that when women they are facing any domestic violence in their home, they are sometimes suppressed by the family members, or sometimes out of fear or stigma they cannot report that to the police station, or sometimes they are facing some distrust on the entire system, or sometimes they are accepting this is our fate, we have to bear down it. What can be the provision from the DLSA initiative also, how to support them in that cases, and what will be the legal provision? Thank you your question. Actually, DLSA Kolkata, and not for Kolkata, DLSA Legal Services Authority should be responsible to promote and legal awareness program, conducting a legal awareness program for so many places like any vulnerable locality or vulnerable people or marginalized people, etc. So basically, first of all, we are focused on it, and we are just trying to lots of legal awareness program for any vulnerable areas like slum areas or school, colleges. So people may know there is a provision for legal aid services. A free legal aid can be obtained for women. It's totally free of cost, and yeah, it's very important to speak out and seeking a help in those times. That is the thing, they are not speaking it out, and they are in thought that we have to bear down the pain, as we are the women community, we should be suppressed by the male members. So yeah, that only legal awareness program will do, or any other thing can be done with a partnership with any other NGOs. DLSA have you ever done it? Yeah, definitely. NGO it's play a very big role for this reason, just because of NGO and social community group also getting a partner and collaborate with us and organize a legal awareness program, just because of we are not possible to reach each and every single the hospitals and school and colleges and slum areas. So NGOs are very important role play over this topic, and NGO also. Do you know that in Calcutta there are such kind of NGOs? They are working. There is lots of like Bitan Kolkata, which is very renowned organizations who actually working since last 3 or 4 years, working with a woman. Especially age group of which women they are belonging to this. Especially for school-going student, also a domestic worker, helper, and marginalized areas, and in Islam areas for this. So domestic violence is answered not only through legal mechanism in our country or judicial notion, whatever Exactly. you can call. We are having enormous facilities through DLSA awareness program, Yes, or yes. any kind of camp, so Yes. that they are aware. But what is my take on that? They are not answering properly. They are not coming up. Yeah, there is a because of they totally afraid for their family, like stigma or ostracism and social boycott of locality and maximum time. Society play a great role in this. Yeah, society and also for our education system, I think, just because of start to the very beginning in a school or our the society are inject
to that woman or girls, okay, you are so weak, you didn't have any kind of power to open up and asking for free and seeking for any help or So, regarding. can you enlighten us about such activities that are already going through these areas, that is especially in West Bengal? What kind of program are for awareness of women, especially of age group from 16 to 80? They are aware about their rights and they are protecting themselves from the atrocities faced by them, not only in domestic fear but also in workplace violence. Yeah, it's, you know what, now Supreme Court, I think, giving some verdict and order to organize a one program or awareness program like POSH Act, which is mandatory for each and every single, the company should have POSH Act and ICC, Internal Core Complaint Committee. So, we work on it. We are focusing for these issues also, and each and every yesterday I went some legal awareness camp where maximum people are household worker and they didn't have any kind of idea regarding legal aid, or the opt-in or free legal aid services are also facilitate with them. So, there is a big chunk of our society's women are needed to know about these organizations and legal services authorities. Not only women are facing atrocities, but also the gender related violence they are facing, and workplace violence. That is the most thing. We have Bishaka guideline, we have the Bishaka committee in every institution. Do you think that DLSA can play a great role to empower women on this ground also? Definitely, definitely. Just because of, see, POSH Act and ICC, it's not, it's play a very big role, but it's not only for, only for a committee, or what I'm trying to, I can use for this word, it's not only for that one committee, it's taken the all, the complaint and all. People should know, employees should know, and our mechanism is very friendly. And to whom they will first report if they are facing some problem, some layman. Suppose I am a layman and I saw every day that my neighboring woman is just tortured by her husband. And how can I support that woman as a layman? Where to go, how to react in that case? Well, first of all, it's very important to believe her. Just because of maximum time, we are not believe those, the incident, and respect their choice. If she comfortable to lodge a complaint or FIR, then you must be helped. Otherwise, you can also provide some helpline number like 15100, which is actually a legal services authorities helpline number, and also a 1091, which is actually a toll-free number for women's safety and women's helpline in West Bengal and India. Do you have any knowledge of honor killing incidents as a member of paralegal volunteer? Have you faced any incident of honor killing in West Bengal area? See, my jurisdiction is only for Kolkata, and I didn't only have any kind of complaint till today. So, dowry death is prevalent here? Yes, sort of. We are not ignore it it's completely, but I didn't have taken any kind So, talking about domestic violence, why we don't have any specific law regarding domestic violence of LGBTQ plus persons, because they face very much domestic violence between themselves. Why don't we have any specific partner law? violence also, sir? Thank you to bring this question. Actually, see, it's recognized. We are recognized in our street, in a locality, but we are not recognized in our constitutions as well as. So, I think and also Domestic Violence Act, it's only provide legal aspect or legal help for straight or heteronormative couple or people. But we didn't have, we as a LGBTQ community or trans community, we didn't have any kind of specific law in India right now.
Well, NALSA give us very interesting guideline, but still we didn't have any kind of specific law just because of we are not recognized, we are not visible in our constitution. So it's need to work for this sector and community. So legal literacy camp, especially for women, can it be arranged from DLSA and other kind of NGOs that are working, like you have said the name of Bitan, Bitan. whether they are doing anything in Calcutta area, or do you have any knowledge? Yeah, actually, you know what, for our district Legal Services Authority Kolkata, we have a strategy plan. Like month of December, we had to complete or reach out for 6 awareness program for different genre or sector, and that's then we will, on which topic you are covering? it's depend for areas, for vulnerability, for circumstances, like Bitan on working for especially trafficking, human trafficking, child labor. Women are facing this, and trans women are also facing this type of trafficking. Yeah. Also trans people or LGBTQ people also facing for these issues. But we are planning to strategy planning to month before to having like 6 we are organize 6 awareness program or 7 awareness program regarding particularly topic which is actually appropriate for that locality. Awareness program, suppose it is an woman related issues, you are arranging a program, so what kind of helpline number they will took resort of when they are facing any problem? আর এটা বাংলায় বলতে গেলে এটা আম জনতাকেই জানতে হবে, সাধারণ মানুষকেই জানতে হবে, একদম যারা স্লাম এরিয়া থেকে উঠে আসছে তাদেরকেও জানতে হবে যে আজকে আমি ভায়োলেশন হলে কোথায় যাব। তো কি আপনার গাইডেন্স থাকবে সেই বিষয়ে? আসলে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনি আমাদের মানে আজকে তুললেন বিষয়টা, সেটা হলো যে এটা খুব সত্যি কথাই যে যেহেতু একটা কোম্পানি, এবং আমি ধরে নেওয়া যাক যে সেই কোম্পানিতে যারা আছেন দে অল আর এডুকেটেড। আমি গতকালই যেখানে গেছিলাম সেখানে সমস্ত ডোমেস্টিক ওয়ার্কাররা আছেন, অনেক মানুষ আছেন যারা হাউস মেড হিসেবে কাজ করেন, and they are serving us, and sometimes they are facing so many right violation issues. Correct. You cannot transfer them only domestic violences, but it is a workplace violence, it is their workplace also, but we don't having any rigorous guidelines on that. ডেফিনেটলি, যেমন গতকালই আমরা যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে গেলাম সেখানে একটা প্রশ্ন আমার কাছে এলো যে কোনো একজন পরিচারিকা আর কি যিনি কাজ করেন, যে বাড়িতে কাজ করেন সেই বাড়িতে কমপ্লেন করেছেন যে ওনার কিছু জিনিস চুরি গেছে এবং সেই চুরির দায় দিচ্ছেন ওই পরিচারিকাকে, যদিও সেই পরিচারিকা বলছেন যে উনি করেননি। রাইট ভায়োলেশনস নট অনলি ফর দ্য পশ ওমেন্স, দিস ইজ ফর ভেরি তাদের জন্য আমরা কি করছি? আমরা ডিএলএসএ সাথে কি আমরা পার্টনারশিপ করতে পারি এই বিষয়ে, এগিয়ে যেতে পারি, মানে তাদেরকে জানানোর জন্য এবং জানিয়ে সাহস দেওয়ার জন্য যে এগিয়ে এসো বলো এবং আমরা আছি, এই ব্যাপারটাকে। ডেফিনেটলি, মানে এখানে অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেন, সবার আগে আমাকে জানাতে হবে রাইটটা কি, আমার বেসিক রাইটটা যতক্ষণ আমি জানছি। কি কি রাইট ওরা পায় একটু যদি বলেন। দেখুন, মৌলিক অধিকার বা বেসিক রাইটস তো সবার মধ্যেই রয়েছে, সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি। তবে লিগাল এইডটা যে পেতে পারি সেটা মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছে, কোনো তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত মানুষরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইনি অধিকার পাচ্ছেন। কোনো আর এটা তো বলাই হয়ে থাকে যে সোসাইটিতে মেয়েদের পুজো করা হয়, নারী অস্তু যস্ত পূজ্যতে রামান্তে তত্র দেবতা, তাহলে দেবতা সেখানেই বাস করেন যেখানে নারীদেরকে সম্মান দেওয়া হয়, এটা মনুস্মৃতি বলছে। তো কাজেই আমার সোসাইটির শুধু যে উমেনকে অ্যাওয়ার করলেই হবে তা না, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সবাইকেই অ্যাওয়ার করতে হবে যে প্লিজ নট টু ডু দিস উইথ দ্য উমেন ফোক, সো মেনি ডেজ হ্যাজ গন। এক্স্যাক্টলি, মানে নেপোলিয়নের এই কথাটা খুব মনে পড়ে না যে তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমরা তোমাকে একটা শিক্ষিত সমাজ দেব। তো বিষয়টা সেটাই, মানে আগে আমার একদম গ্রাসরুট লেভেলের মানুষদেরকে সচেতন করতে হবে, কারণ এলিট অ্যান্ড এডুকেটেড পিপল আর নো হ্যাভিং দেয়ার রাইটস ভেরি ওয়েল, অ্যান্ড দে অলসো হ্যাভিং আইডিয়াস কি কোথায় গেলে তারা পাবেন লিগাল এডটা, কিন্তু এই ধরনের মানুষগুলোকে খুব দরকার ইনফর্ম করা।
ডিএলএসএ লিগ্যাল লিটারেসি প্রোগ্রাম যেটা চলছে ওটাতে কি এডুকেশন দিচ্ছে ওমেনকে যে ওরা আগে আসতে পারবে নিজের রাইটস নিতে? ওয়েল, আমরা সাইবার ক্রাইম নিয়ে এখন খুব কাজ করছি, কারণ সাইবার ক্রাইমটা একটা বিগার ইস্যু এখনকার দিনে। এবং হেলথ এন্ড হাইজিন নিয়ে কিছু হচ্ছে? Health and hygiene of women, that is an marginalized group also. What they are facing. মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনের উপরে Menstrual আমাদের hygiene. ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হয়, আমরা অ্যাওয়ারনেস করি। অনেক সময় গার্লস স্কুলে গিয়ে আমরা ব্যাক টাচ, আমরা পক্সো, আমরা ইলকমেন্ট ইস্যু এখন একটা মেজর ইস্যুস, তো সেই সব নিয়েও আমাদের অ্যাওয়ারনেস চলে এবং আমরা করে যাচ্ছি। আর এর রেজাল্ট কি আসছে? Excellent. I must tell you, excellent. District Legal Services Authority Kolkata now work under the 21 police stations, and we have a lots of slum are including our jurisdictions. But আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে ডিএলএসএ কলকাতার প্রত্যেকটা মানুষ যারা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আছেন তারা জানেন ডিএলএস এর কাজ কি, তারা ফ্রি লিগাল এড পাবেন, কোথায় যেতে হবে, অ্যান্ড সামটাইম অলসো আই এম গিভিং মাই ওন পার্সোনাল নাম্বার, সো যাতে তারা যখন খুশি আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এই যে আজকে আমরা যেটা করছি পডকাস্ট, এটাও তো একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ওনলি টু মেক দ্য পিপল নো যে ভায়োলেশন হলে ইভেন যারা সবাই বাড়িতে কাজ করতে আসে, দ্য পার্সন হু আর ওয়ার্কিং অ্যাজ আ মেড অলসো, she also have a right to be protected. Definitely. And right to life is for all. Definitely. Under the constitutional mechanism. So women atrocities, day after day it is continuing. This cannot be tolerated. For ages it is continuing. So sir, one thing is the health and hygiene of the woman, that is possibly maintained through maintaining clear washroom facilities in all the workplaces and on the stations. Whether trans people are also enjoying this, having same facilities, if they are denying? Well, honestly speaking, it's lack of knowledge or lack of infrastructure. Though we have a gender-free toilet in our court or in our department, but still, yes, there is no such law implementation right now to having any kind of gender-free toilet, and সেটা একটা ইস্যু হয়, একটা ভীষণ ইস্যু হয়। Like if I am not comfortable to go a male toilet, and আমাকে সেই অধিকারটা দিচ্ছেন আলসা জাজমেন্ট যে আই এম সেলফ ক্ল্যারিফাইড অর আইডেন্টিফাইড মাই ওন সেলফ ইফ আই এম ট্রান্স ওমেন or if I am not comfortable with male washroom, it's my own right. বাট সেখানে একটা অসুবিধা হয়, এখনও থেকে যাচ্ছে অনেক জায়গায়, মলস অর রেলওয়ে স্টেশন, এয়ারপোর্ট, সেখানে নেই এই জিনিসগুলো। কিছু ডিপার্টমেন্টে আছে হয়তো, সেটা গাইডলাইনেও বলা আছে, বাট ভেরি আপসেট টু সে অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউ, এখনও পর্যন্ত অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে বা অনেক জায়গা আছে যেখানে কিন্তু কোনো রকম ওয়াশরুম নেই। আচ্ছা, তো আমরা আজকে সচেতনতায় তুলে আনতে চাইলাম যে সাধারণ মানুষের কিছু অধিকার আছে, যারা কাজ করতেও আসেন তাদের থেকেও অনেক কিছু তাদের দাবি আছে, অধিকার আছে, তারা সেগুলো পান না। সাম পিপল আর ফেসিং so much of atrocities within family, be it a honor killing issue, anything. So what is your take on honor killing, if not in Kolkata, but what is your take on that subject? Come out and speak out, simple. যতক্ষণ না আমি আমার বিষয়ে বলছি, সামনে গিয়ে বলতে হবে আমাকে, ডেফিনেটলি একটা কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। we have some sort of, as a paralegal volunteer, have you any experience on the practical issues like relating to women issues? You have served some people. কোনো কি গল্প মনে পড়ে আমাদেরকে বলবার জন্য? ডেফিনেটলি আমার ভীষণ মনে পড়ছে। রিসেন্টলি আমরা একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যু পেলাম সামনে, এবং আপনাদের ব্রডকাস্টের থ্রুতে আমি বলতে পারি যে তাদের 1 বছরের একটা সম্পর্ক, এবং পরে জানা যায় যে her husband, he is a gay community, he is belonging a gay community, and বাড়ির থেকে প্রেশারে একটা বিয়ে হয়, and এখন she not comfortable to stay together, এবং তাকে এখন অনেকগুলো অ্যালিগেশন দেওয়া হচ্ছে সে বাড়িতে ঠিকঠাকভাবে থাকতে চাইছে না, তার বাড়ির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ইনলজরা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। সি আই থিঙ্ক ইটস সো ম্যাট্রিমোনিয়াল ইস্যুটাও যে এত দূরে যেতে পারে, যদি the person married, the woman married to a person from gay community and facing other kind of things,
having no direct legal resort, I think নো ইটস নট ডিরেক্টলি বাট ডেফিনেটলি সেখানে বিয়েটা নালিফাই হয়ে যায় নালিফাই হয়ে যায় বাট স্টিল আই থিঙ্ক এখানে অ্যাওয়ারনেসটা খুব দরকার পিপল শুড নো দেয়ার সেক্সুয়ালিটি পিপল শুড নো দেয়ার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সেস আর চয়েস অ্যান্ড আমাদের কারোর অধিকার নেই এন্ড অফ দ্য ডে কারোর লাইফটাকে ডিস্ট্রয় করার সো এই বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের মনে হয় যে আরও বেশি অ্যাওয়ারনেস দরকার not only from speaking out from their inner self, but also they have to have the courage to report that also to the police Correct. station. And sometimes we see that some people, they are also harassing by the authorities also. No, it is not for a common man's cup of tea every day by closing their household work or anything other kind of works, they have to visit police station or courtrooms for the demanding the justice. It is not for all. So then what will be the suggestion if someone is listening to us now, our podcast, then what will be your suggestion for them? What to do in case of, especially we are sticking to the women rights violation issues today only. So she may be community from the marginalized group or middle class group or from a posh family or be from trans community. What will be your suggestion for them who is hearing us? What will be your suggestion that how to protect your right, not only saying, not only but by the awareness, how to make yourself protected for them and also from the atrocities you are facing while you are reporting also. What will be your take on that? See, first I would like to say for this courage is a very important thing. You have to speak out, you have to come out and if you want to lodge a complaint you can, but and paralegal volunteer should be responsible for this work also and each and every single police station. আপনারা কলকাতাতে বা বাইরে যখন আপনি এর আগেও কোথাও কাজ করেছেন কি প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার হিসেবে? না কলকাতা আমার প্রথম। কলকাতা প্রথম। জেনারেলি প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার এই অ্যাওয়ারনেস ছাড়া আর কি করে? প্যারালিগাল ভলান্টিয়ারের কাজটা কিন্তু বৃহৎ, মানে আমাদের কলকাতা জুরিসডিকশনে 21টা পুলিশ স্টেশনে আমাদের প্যারালিগাল ভলান্টিয়াররা ডেপুটেড রয়েছে, সেখানে ফোন নাম্বার ডিটেলস দেওয়া রয়েছে, ডোর টু ডোর ক্যাম্প করা হয় সেই লোকাল পুলিশ স্টেশন এরিয়াতে এবং তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানা হয় এবং যদি কারোর কোনো গ্রাসরুট লেভেলে ইউ আর সার্ভিং ইন গ্রাসরুট লেভেল, নট অনলি ফর গ্রাসরুট লেভেল। আগে যেহেতু বললাম যে যেহেতু মহিলা যদি হন তার কোনো কিছু ব্যারিয়ার নেই, সে মহিলা হলেই সে লিগ্যাল এড নিতে পারেন বা পেতে পারেন। লিগ্যাল এড যে সবাই পাবে মানে সেটাই হচ্ছে সবাইকে জানানো এবং ডেফিনেটলি যদি কারোর কোনো সমস্যা থাকে তাহলে লিঙ্ক করিয়ে দেওয়া অথরিটির সাথে, লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সাথে এবং আমাদের তো টোল ফ্রি নাম্বার আমি যেহেতু বলেই দিলাম 15100 তারা কল করে এবং আমাদের অনেক সময় রাত্রেও কল নিতে হয় এবং আমরা পাই অনেক সময় 15100 রাত্রে কল এবং সেখানে গিয়ে আমাদের এই বিষয়গুলোকে নিয়ে দেখতে হয় এবং পরে আমরা ডেকে তাদেরকে ফাইল রেডি করি। তাদের যদি কোনো কেস করতে হয়, এই কেসগুলো কি পরে ফলো আপও করা হয়? ডেফিনেটলি 200%। ফার্স্ট যদি আমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথাই বলি, অনেক সময় আমরা চেষ্টা করি একটা রিকনসিলিয়েশনের মাধ্যমে, যদি চান, আমি যদি এবং জানি শব্দটা বারবার ব্যবহার করছি তার একটাই কারণ হলো যে উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দেয়ার চয়েস। If they are not comfortable to lodge a complaint, that is the thing, that if they are not out of their fear and having that courage to report and come out from their own self, then we cannot help them out. No, not only I have also seen, if I raise a voice, some woman beating is just I have seen from my neighboring area. She said ki this is our internal matter, please don't interfere with us. So husband having the right to do so. No. সেই জায়গাটা থেকে আমি বলছি না, ফার্স্ট অফ অল আগেই বললাম যে আমার রাইটটুকু জানা দরকার। আর অনেক সময় যেটা হয় যে কারণে একটা সমস্যা দেখা যায় এবং আমরা স্পেশালি রিকনসিলিয়েশনটার একটা প্রভিশন আছে। কোনো থানা থেকে কি স্পেশালি ওমেন সেল, ওমেন থানা এরকম হচ্ছে যেখানে গিয়ে শুধু মেয়েরাই নির্যাতিতারাই যেতে পারছে? ওয়েদার দেয়ার আর এনি ওমেন পিএস? নো, আমাদের জুরিসডিকশনে দুটো আছে, তালতলা পুলিশ স্টেশন, সেটা পুরো মহিলা পুলিশ স্টেশন,
এবং আরেকটা পুলিশ স্টেশন So আছে police stations are Amma now Street. managed by women also in our area also I find that, and there are all women workers women. or police Yes, officers yes, are there, yes, yes. and যে কোনো সময় তারা they can approach to that women Definitely, police যে কোনো station সময়। also. দুটো পুলিশ স্টেশন আছে এবং Through legal aid we can support them, we can make We them can support aware, them. we can make them know that you have this right. এক্স্যাক্টলি আর লাস্টলি কি বলতে চাইবেন আমাদের এই পডকাস্টের জন্য? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য। উই আর সো গ্রেটফুল টু ইউ ফর দিস সাপোর্ট, থ্যাংক স্যার। ইউ টু হ্যাভিং মি Thank you, sir. And from the Department of Law, Sister Nivedita University, we are having a pleasure to have you with us. Thank And you for last having me. but not the least, one suggestion for all women who are facing some problem somewhere and listening to us. ওয়েল নিজের অধিকারটাকে জানুন, নিজের বিষয়, নিজের চারিপাশের অত্যাচারগুলোর উপরে রুখে দাঁড়ান এবং সামনে এসে কথা বলুন। লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বা ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি আপনাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই আছে। এছাড়াও 15100 নাম্বারে আপনারা টোল ফ্রি নাম্বারে আপনারা আপনাদের কমপ্লেনও জানাতে পারেন। আমরা সবসময় আছি আপনার পাশে, আপনার কাছে। নমস্কার।